বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম। বিষয় কোড ৬৭-২৩১। বিষয় রেফ্রিজারেশন সাইকেলস অ্যান্ড কম্পোনেন্টস। তৃতীয় পর্ব রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি। উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, ইনস্ট্রাক্টর টেকনিক্যাল রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং RSA, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮। শর্ট ডেসক্রিপশন। বিষয়বস্তু সংক্ষেপে কনভেনশনাল অ্যান্ড নন কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল, প্রচলিত এবং অপ্রচলিত হিমায়ন চক্র, ভ্যাপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন, বাষ্প সংকোচন হিমায়ন, ভ্যাপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন, বাষ্প শোষণ রেফ্রিজারেশন, থার্মোইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন, আইস রেফ্রিজারেশন, ড্রাই আইস রেফ্রিজারেশন, ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন, এয়ার সাইকেল রেফ্রিজারেশন, স্টিম জেট রেফ্রিজারেশন, expandable refrigerant refrigeration, eutectic plate refrigeration. Open and closed cycle refrigeration, operation of vapor compression refrigeration cycle, ammonia water vapor absorption refrigeration system, water lithium bromide absorption refrigeration system, components of vapor compression cycles, accessories and auxiliary accessories of refrigeration cycles, refrigerant এবং refrigeration oil. থিওরি বা তত্ত্বীয় general objectives GO1. Understand the characteristics of conventional refrigeration cycle. Conventional বা প্রচলিত refrigeration cycles. Specific objectives বা SO. List the various conventional refrigeration cycles. ভিন্ন ভিন্ন conventional refrigeration cycleর তালিকা। Mention advantage and disadvantage of vapor compression refrigeration cycle. Vapor compression refrigeration cycle এর সুবিধা ও অসুবিধা। Discuss the application of vapor compression refrigeration cycles. Vapor compression refrigeration cycle এর আলোচনা। Mention advantage and disadvantage of vapor absorption refrigeration cycle. Vapor absorption refrigeration cycle এর সুবিধা অসুবিধা। Discuss the application of vapor absorption refrigeration cycle. Vapor absorption refrigeration cycle এর আলোচনা। Illustrate thermoelectric refrigeration system with its advantage and disadvantage. Thermoelectric refrigeration cycle এর সুবিধা ও অসুবিধা। GO2. Understand the characteristics of non-conventional refrigeration cycles. Non-conventional বা অপ্রচলিত refrigeration cycle. Specific objectives 2.1. List the various non-conventional refrigeration system. Non-conventional refrigeration cycle এর তালিকা। State basic ice refrigeration and dry ice refrigeration method. Basic ice refrigeration এবং শুষ্ক বরফ
রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি। Describe evaporative refrigeration system with its application. Evaporative refrigeration সাইকেলের বর্ণনা এবং এর ব্যবহার। Describe air cycle refrigeration method. এয়ার সাইকেল হিমায়ন পদ্ধতির বর্ণনা। Describe the working principle of steam jet refrigeration with its application. Steam jet refrigeration পদ্ধতির বর্ণনা এবং এর ব্যবহার। Illustrate expandable refrigeration with its application. Expandable refrigeration পদ্ধতির বর্ণনা ও প্রয়োগ। State eutectic plate refrigeration method. Eutectic refrigeration পদ্ধতির বর্ণনা। General objectives বা geo theory. Understand the characteristics of open and closed cycle refrigeration. Open এবং closed refrigeration cycle. Specific objectives 3.1 state the meaning of open and closed cycle. Open এবং closed cycle refrigeration চক্রের বর্ণনা। Distance between open and closed cycle refrigeration. Open এবং closed refrigeration সাইকেলের পার্থক্য। List the open and closed cycle refrigeration. Open এবং closed cycle refrigeration এর তালিকা। Mention the advantage of closed cycle refrigeration. Closed cycle refrigeration এর সুবিধা ও অসুবিধা। Geo 4 understand the feature of vapor compression and absorption refrigeration system. বাষ্প সংকোচন ও বাষ্প শোষণ হিমায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা। Describe operation principle of vapor compression refrigeration system. Vapor compression refrigeration cycle পরিচালনার তত্ত্ব বর্ণনা। Explain the operating principle of ammonia water vapor absorption system. Ammonia পানি vapor absorption cycle পরিচালনার তত্ত্ব। Describe the working principle of water lithium bromide absorption system. Water lithium bromide absorption cycle এর কার্যপ্রণালী। Discuss the application of different absorption system. বিভিন্ন ধরনের absorption সিস্টেমের প্রয়োগ ক্ষেত্রের বর্ণনা। Distance between water, ammonia and lithium bromide absorption system. Water, ammonia এবং lithium bromide absorption সাইকেলের পার্থক্য। Compare vapor compression and vapor absorption. Vapor compression এবং vapor absorption এবং সাইকেলের তুলনা। Geo 5 understand the feature of vapor compression refrigeration cycle components. Vapor compression refrigeration সাইকেলের যন্ত্রাংশ সমূহ। Specific objective 5.1 mention the basic components of vapor compression refrigeration cycle. Vapor compression refrigeration cycle যন্ত্রাংশ সমূহের নাম। 5.2 describe the types, construction and operation of compressor used in refrigeration cycles. Refrigeration বা হিমায়ন চক্রে কম্প্রেসরের প্রকারভেদ, গঠন ও কার্যকারিতার বর্ণনা। Mention the specific application of each type of compressor. প্রত্যেক প্রকার কম্প্রেসরের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার।
5.4 Explain bore, stoke, swept volume, clearance volume, total volume, compression ratio and capacity of compressor. Compressor bore, stoke, swept volume, clearance volume, total volume, compression ratio এবং capacity ব্যাখ্যা. Describe the types, construction, operation and application of each condenser. কন্ডেন্সারের প্রকারভেদ, গঠন, কার্যকারিতা এবং এর ব্যবহার. Describe the types, construction and operation of automatic, thermostatic, low side float, high side float, orifice and thermoelectric expansion valve. বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন ভালভের বর্ণনা. Describe types, construction and operation and application of each evaporator. evaporator প্রকারভেদ, গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা. ট-০৬ ষষ্ঠ অধ্যায় Understand the accessories and auxiliaries of refrigeration cycle. Specific objectives 6.1 State the meaning of accessories and auxiliaries of refrigeration cycle. আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা. 6.2 List the important accessories used in refrigeration cycle. refrigeration cycle এর আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশসমূহের তালিকা. 6.3 List few numbers of auxiliaries used in refrigeration cycle. refrigeration cycle এর সহায়ক যন্ত্রসমূহের তালিকা. Describe the function, construction and position in refrigeration cycle of the following accessories. আনুষঙ্গিক যন্ত্রসমূহের কাজ ও গঠন প্রণালীর বর্ণনা. যেমন স্টেনার, ফিল্টার ডায়ার, অ্যাকুমুলেটর, ফ্লাশ চেম্বার, হিট এক্সচেঞ্জার, প্রেসার রিলিফ ভালভ, সার্ভিস ভালভ, রিসিভার, অয়েল সেপারেটর, liquid indicator, liquid moisture indicator, solenoid valve, reversing valve, check valve, bypass valve, side glass, safety valve, vibration eliminator, bypass regulator, fusible plug, purger, etc. এই সকল যন্ত্রাংশের বর্ণনা. Mention the function of auxiliaries of refrigeration system, auxiliary valve, auxiliary filter, auxiliary evaporator, auxiliary pump, auxiliary heater, etc. সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহের কাজ ও গঠন প্রণালীর বর্ণনা. General Objective 7 Understand the characteristics of refrigerant. হিমায়কের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা. 7.1 Explain CFC and the effect of CFC on environment and alternative of CFC. ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের প্রভাব ও পরিবেশ বান্ধব রেফ্রিজারেন্ট এর বর্ণনা. Explain ODS, ozone layer and global warming. ODS ওজোন স্তর এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ব্যাখ্যা. 7.3 Mention the ODP and GWP value of different types of refrigerant. হিমায়কের ক্ষেত্রে ODP, ওজোন ডিপ্লেশন potential and global warming potential ভ্যালুর বিভিন্ন ধরনের হিমায়কের ক্ষেত্রে বের করা. 7.4 Mention the meaning, composition with example of CFC, HCFC, HFC, HC and
AC blend refrigerant নাম্বার সংকেত রাসায়নিক নাম CFC, ACFC এবং AC blender. Explain with example halocarbon, azeotropic, geotropic and natural refrigerant. Halocarbon, azeotropic, geotropic এবং natural refrigerant এর ব্যাখ্যা Explain saturation, pressure, temperature table of refrigerant and its application. Refrigerant কর্তৃক pressure, temperature table এর ব্যাখ্যা ও ব্যবহার Mention the physical or thermal properties of an ideal refrigerant. আদর্শ হিমায়কের গুণাবলীর বর্ণনা Mention the standing, suction, discharge pressure, boiling or freezing temperature of different refrigerant. ট-০১ Understand the characteristics of refrigerant oil. Refrigerant oil সম্পর্কে ধারণা State the purpose of compressor lubricating oil. Refrigerant oil এর সংজ্ঞা ও কাজ Mention the different types of refrigerant oil. বিভিন্ন ধরনের refrigerant oil এর বর্ণনা Describe the properties of refrigerant oil. Refrigerant oil এর গুণাবলী Explain SAE viscosity number and ISO viscosity. Grade of refrigerant oil. Refrigerant oil এর SAE viscosity number এবং ISO viscosity grade of refrigerant oil rating. Mention the factors for selecting refrigerant oil. Refrigerant oil এর নির্বাচিত উপাদান সমূহ Make a table of important refrigerant and oil in present situation. বর্তমান অবস্থায় refrigerant এবং refrigerant oil এর গুরুত্ব Prepare a table of important refrigerant types of refrigerant oil and ISO viscosity rating in present situation. বর্তমান অবস্থায় compressor refrigerant oil এবং viscosity সম্পর্কে ধারণা এই 8টি হচ্ছে আমাদের অধ্যায় আছে এরপর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক বা জব নম্বর 1 Study the vapor compression refrigeration cycle. Vapor compression refrigeration cycle পর্যবেক্ষণ করুন Number 1 Identify the components of refrigeration cycle. Number 2 Start the refrigeration cycle. Number 3 Measure suction and discharge pressure. Number 4 Observe temperature and on discharge line, condenser, liquid line, suction line and evaporator. Number 5 Observe the effect of refrigeration cycle. Job number 2 Study the thermoelectric refrigeration system. Thermoelectric refrigeration পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ Observe the position of heating and cooling side of thermoelectric system. Number 2 Start the system. Number 3 Measure ampere of the cycle. Number 4 Observe the temperature on cooling and heating element. Job number 3 Study the evaporative refrigeration system. Evaporative refrigeration পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ A. Identify the components of evaporative refrigeration cycle. B. Check the voltage and ampere rating of the unit. C. Start the unit. D. Measure room temperature and the grill temperature of the unit.
E. Check the performance of the unit. Job number 4. Dismantle and identify all the major working parts of a open type reciprocating compressor. একটি রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর এর প্রধান কার্যকরী অংশসমূহ বিয়োজন চিহ্নিতকরণ। A. Identify the external parts of the open type compressor. B. Make on compressor head, valve plate and compressor body. C. Dismantle the compressor. D. Identify the internal parts of the compressor. E. Observe the operation of the compressor. F. Assemble the compressor parts. Number of 5. Job number 5. Dismantle and identify all the major working parts of a rotary compressor. একটি রোটারি কম্প্রেসরের প্রধান কার্যকরী অংশসমূহ বিয়োজন এবং চিহ্নিতকরণ। Number A. Identify the external parts of the rotary type compressor. Dismantle the compressor. Identify the internal parts of the compressor. D. Observe the operation of the compressor. Assemble the compressor parts. Job number 6. Dismantle and identify all the major working parts of a spiral compressor. একটি স্ক্রল বা স্পাইরাল কম্প্রেসরের প্রধান কার্যকরী অংশসমূহ বিয়োজন এবং চিহ্নিতকরণ। A. Identify the external parts of the scroll compressor. B. Dismantle the compressor. C. Identify the internal parts of the compressor. D. Observe the operation of the compressor. E. Assemble the compressor parts. Job number 7. Dismantle and reassemble thermoelectric expansion valve and identify internal parts. একটি থার্মোইলেকট্রিক এক্সপানশন ভালভ বিয়োজন, পুনঃসংযোজন এবং ভিতরে যন্ত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ। A. Identify the external parts of the thermostatic expansion valve. B. Dismantle the thermostatic expansion valve. C. Identify the internal parts. D. Reassemble the thermostatic expansion valve by TEV. Job number 8. Dismantle and reassemble automatic expansion valve and identify internal parts. একটি অটোমেটিক এক্সপানশন ভালভ বিয়োজন, সংযোজন ও ভিতরের অংশসমূহ চিহ্নিতকরণ। A. Identify the external parts of the automatic expansion valve. Dismantle an automatic expansion valve. C. Identify the internal parts. D. Reassemble the expansion valve. Job number 9. Identify the different refrigerants used in present situation by pressure temperature method. প্রেসার টেম্পারেচার পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্তমানে ব্যবহৃত হিমায়ক সমূহ চিহ্নিতকরণ। A. Mark 1, 2 and 3 on 3 different refrigerant cylinders. B. Measure room temperature. C. Measure the pressure of refrigerant cylinder 1, 2 and 3. E. Compare temperature pressure with the refrigerant temperature pressure chart. F. Decide the name of refrigerant of cylinder 1, 2 and 3. Job number 10.
transfer refrigerant from storage cylinder to service cylinder. Storage cylinder থেকে service cylinder এ হিমায়ক transfer. A. Evacuate service cylinder. B. Measure weight of the service cylinder. Connect hose between storage and service cylinder. Cool the service cylinder. Pass connected hose. Open the cylinder valve. Observe weight of the service cylinder for required amount of refrigerant. Close the storage cylinder valve and service cylinder valve. Job number 11. Recover CFC 12, HCFC 22 and HFC 134A from refrigeration system by passive method. Job number 11. Passive method এ হিমায়ক ইউনিট থেকে CFC 12, HCFC 22 এবং HFC 134 হিমায়ক পূর্ণ লাভ। A. Cool the recovery cylinder by ice and water. B. Observe the pressure of refrigerant of the refrigerating unit to be recovered. C. Connect charging hose with the recovery cylinder and the refrigerating unit to be recovered. D. Cool the recovery cylinder and set on a weighing scale. E. Open the valve of refrigerating unit of pass the charging hose. F. Open the cylinder valve. G. Observe the pressure and close the valve till the pressure stands. H. Observe the weight and cool the valve. Job number 12. Recover CFC 12, HCFC 22 and HFC 134A from refrigeration system using active method. Job number 12. Active method এ হিমায়ক ইউনিট থেকে CFC 12, HCFC 22 এবং HCFC 134 এ হিমায়ক পুনঃলাভকরণ। A. Observe the pressure of the refrigerant of the refrigerating unit to be recovered. Connect charging hose with the recovery method, recovery cylinder and the refrigerating unit to be recovered. Pass the connected hose. Open the cylinder valve and refrigerating unit valve. Start the recovery machine. Observe the suction pressure and close the cylinder valve until the pressure at 0. Stop the recovery machine. Job number 13. Build up a refrigeration cycle with auxiliary. Plan, draw and refrigeration cycle. Put at least 5 auxiliaries in the drawing. Select all appropriate auxiliaries. Install compressor, condenser, expansion device and evaporator with all auxiliaries. Perform check leak test and evacuation. Charge refrigerant for perfect cooling. Reference authors publishers বই সমূহ হলো মোট 6টা বই দরকার এই সাবজেক্ট কভার করার জন্য। পরিশেষে ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।